Descubra a incrível verdade oculta que mudará sua vida para sempre. Raquel, uma mulher cheia de vida, pulsava como San José Esperança cada passo que dava nas ruas do subúrbio de São Paulo. Aos 32 anos, sua alma ardia como desejo de abrir uma padaria que não fosse apenas negócio, mas símbolo de esperança. Desde pequena, ouvira sua avó cantar histórias de como o trabalho honesto podia transformar vidas, como cada pau fresco assado como amor poderia unir a comunidade e trazer alegria para os que passavam por ali. O aroma do pau fresco dancava pelo ar, e Raquel sabia que aquilo poderia mudar o destino de sua família, mas a vida em sua comunidade humilde não era fácil. À medida que ela sonhava acordada, seu marido, Carlos, insistia que ela seguisse caminho mais convencional. Raquel, isso é apenas uma ilusão. Pense nos nossos filhos, ele dizia, e suas palavras tremulavam as bases de suas esperanças. Os comentários maldosos dos vizinhos, que não acreditavam no seu sano, também passavam como pedras em sua vontade. Mas no fundo, ela sentia que a padaria não era seu dinheiro, era uma maneira de deixar legado para seus filhos. Noite após noite, Raquel se conectava com as receitas de avô, suas mãos cobertas de farina refletindo a tradição e a luta. O Cairo do pau invadia sua casa, mas não era suficiente para calar as vozes ao seu redor. E, uma manhã ensolarada, ela decidiu se arriscar. A feira local seria sua chance de brilhar. Como coração desperado, mantua seu stand, mas a insegurança que se paralisou. Quando algo do era do conhecido, alguém quem confiava, espalhou rumores maldosos, o chão simplesmente parecia se abrir sob seus pés. Você não vai conseguir. Uvia dos vizinhos, e a dor corta como uma faca. O que doia não era sua falta de apoio, mas a treco de alguém que conhecia bem. Raquel se deparou como uma escala, perdor ou lutar pela verdade. A desilusão afundava seu coração, e ela se sentia como uma folha seca em vento forte. O que realmente desejava? A pressão passava, e o eco das expectativas familiares se fazia questionar sua identidade, antes de continuar, preciso te avisar sobre algo importante que está rolando. O YouTube fez algumas mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clique no sininho e marque todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar like, isso realmente ajuda. Serios, faz toda a diferença. Me conta nos comentários de onde você está assistindo. Está sempre curioso para saber como está AI do outro lado da tela. Agora, vamos continuar, tomando coragem, Raquel decidiu enfrentar a situação. No dia seguinte, ela se apresenta novamente na feira. O mundo parecia esperar por sua voz, e a força inesperada de comunidade começou a se revelar. Pessoas que antes duvidavam agora se uniam, trazendo solidariedade e apoio. Com cada passo que dava, ela sentia que a sua sonhada padaria se tornava pouco mais real. O poder de união estava ali, pulsando como coração forte e vibrante, mas com isso, as coisas estavam prestes a mudar drasticamente. Os eventos de que feira poderiam não apenas definir o futuro de Raquel, mas também reescrever a história de sua comunidade. Ela estava à beira de uma transformação. Será que Raquel encontrara o apoio que precisa para desbravar seu caminho, ou terá que lutar sozinha por seu sano e dignidade? As voltas que a vida dá levariam aonde? A jornada apenas começava. Os dias após a feira foram turbilhão de emoções. Raquel acordava todas as manhãs com nó na garganta. O stand havia sido sucesso inesperado, mas a euforia se misturava com o medo do desconhecido. A cada novo amanhecer, a dúvida se tornava uma companheira diária. Vou conseguir mesmo? Ela se perguntava enquanto amassava a massa de pau. O Cairo familiar a confortava, mas não apagava a incerteza de seu futuro. Carlos, percebendo a mudança no olhar de esposa, decidiu apoiá-la, ainda que reluctante.
Se isso faz você feliz, vamos tentar, disse-lhe, rompendo com a frigia do passado. A hesita que o msua vos era perceptible, mas Raquel sentia que, ao menos, havia caminho aberto. Ela comigo a ajudá-la na busca de recursos, e juntos conversaram sobre pequeno financiamento. Era passo, ainda que pequeno, mas que trazia nova esperança, como novo ânimo. Raquel comigo a frequentar mais feiras e a se conectar com outros pequenos empreendedores. Ali, ela encontrou pessoas com histórias similares, vivências que a faziam acreditar que seus sonhos não eram apenas imaginários. Cada conversa, cada risada compartilhada, a impulsionava. Assim, mesclando o aprendizado e experiências, ela se deparou com uma mulher que lhe ofereceu espaço em uma padaria desuso. Ao invés de apenas vender seu pão, que tal abrir local onde a comunidade possa se reunir, sugeriu a mulher. Raquel ficou pasma com a ideia. Espaço não apenas para vender, mas para criar conexões. O coração dela pulsou forte. Seria essa a oportunidade que tanto esperava, no entanto, a felicidade durou pouco. O boato que havia corrido na feira voltou a atormentar Raquel. Algumas pessoas, que uma vez se mostraram solidárias, começaram a ressurgir com a mesma desconfiança de antes. Ela não tem experiência, isso vai ser fiasco, cachacavam as mesmas voces que antes a apoiaram. Aquilo corto fundo. A dor de treco misturada a dúvida passava seus ombros como manto passado. Esm, dia de sol radiante, Raquel decidiu que era hora de Southeast manifestar. Pronunciamento no centro de comunidade, onde tudo comigo, parecendo a única forma de unir os carecos torno de seu projeto. Esto aqui para criar algo mais do que pau, ela gritou, os brecos levantados e os alhas brilhando de determinação. Esto aqui para unir nossa comunidade. O silencio que se seguiu poderia ser ouvido, e mesmo o sussurro do vento parecia esperar. Alheres se encontraram, e algumas expressos começaram a mudar. Havia lágrimas, sorrisos tímidos e aplausos hesitantes. Raquel não sabia se estava pronta para o novo desgaste, mas a chama dentro dela queimava cada vez mais forte. Eu quero que essa padaria seja lar, lugar de troca, de amizades, continua, como vos firme. E assim, a semente do sonho comigo a germinar na mente dos que o ouviam. Contudo, a certeza de que o caminho seria arduo não desaparecia. E final, poderia uma simples mulher de subúrbio realizar o desejo de mudar não apenas a sua vida, mas a de tantos outros. A resposta ainda estava longe, e Raquel sabia disso. Alhando para a multidão, uma nova questão surgiu, e isso passado voltar para assombrar tudo isso? A determinação seu peito pulsava mais forte, mas a sombra do medo também dancava ao seu redor. A escalada estava apenas começando. Os dias que se seguiram a sua declaração foram uma montanha russa emocional. Raquel acordava cedo, mais cedo do que nunca, como a luz do sol filtrando as pelas janelas de pequena casa. O aroma do pau fresco ainda era seu companheiro, mas agora havia algo mais, a possibilidade. Ela e Carlos passaram a dedicar as noites a criação de pleno, discutindo cada detalhe, dos ingredientes que usariam ao nome de padaria. Que tal pau de comunidade, sugeria Carlos, brilho novo seus alhas. Eu gosto. É aquele heater, respondeu Raquel, sentindo uma onda de calor. Esse era passo. Pequeno, mas significativo passo, quando começaram a preparar o local na velha padaria, o orgulho misturava-se com o medo. Conforme o espaço se tornava cada vez mais vivo, a ideia de abrir as portas cria uma expectativa palpável na cidade. Mas a dúvida sempre estava à espreita. No dia de inauguração, uma nova mistura de nervosismo pairava sobre Raquel. Ela ajustou seu evento inúmeras vezes, tentando encontrar conforto na rotina. O coração disparava quando notou a multidão se formando do lado de fora. Lembra-se, e pau, diz Carlos, colocando a mão seu ombro com gesto encorajador. Aquelas palavras ecoaram na mente de Raquel, mas não conseguiam silenciar o barulho de insegurança. E final, e isso tudo deserido?
ese a comunidade neoa citas? Esses pensamentos a atormentavam enquanto ela se preparava para receber os primeiros clientes da porta se abriu. E ao entrar, o preco do pau e a amargura de dúvida se misturaram. Os rostos conhecidos a cumprimentavam com sorrisos, mas havia alhas que observavam com ceticismo. Raquel respirou fundo e sorriu. Sejam todos bem-vindos ao pau da comunidade. Grito, a voz soando mais firme do que se sentia por dentro. Para sua surpresa, aplausos surgiram e a essa altura, a energia na sala se transforma e durante as primeiras horas, ela se perdona a alegria de server. Cada pau que saia do forno, cada riso trocado, cada olhar de gratidão eram pequenas vitórias. A insegurança agora se desviava, substituída pela certeza de que havia tomado a decisão certa entretanto, quando o sol se pôs, o brilhar era apenas parte da história. As palavras de desconfiança que antes atordoavam cumcaram e cor novamente. As vozes, sussurradas conversas discretas, ressurgiram. Ela não conseguira manter isso, o sonho dela está destinado ao fracasso. Aquilo a atingiu como força de soco no estômago. Era como se cada cliente que saia de padaria levasse uma parte de seu ânimo. Raquel se via sozinha canto, o peso de responsabilidade sufocante. Como poderia lidar como preseo de sonho, sabendo que havia aqueles que torciam por seu desastre, mas, ao olhar para os rostos felizes ao seu redor, a força dentro dela ressurgiu. A luz do espaço o envolvia, iluminando não apenas os pés, mas também a conexão que estava criando. Pensamentos sobre as críticas foram se dissipando, Raquel olhou para Carlos, que a observava com orgulho. Ele sabia o quanto ela lutava e o quanto significava aquilo para ela. Vou fazer isso, pensou. Não só por mim, mas por todos nós. Ela marcou o balcão, plena de determinação. Nada vai me parar, murmurou para si mesma. Mas havia uma preocupação enraizada em seu coração, isso passado voltasse a assombrá-la no momento mais crítico, faltava pouco para a noite, e novo desafio a aguardava. A mudança que buscava estava cada vez mais próxima, mas seria capaz de enfrentá-la? A história estava só começando. A noite já havia quedado quando Raquel decidia dar uma volta pela padaria, conferindo-se tudo estava no lugar. O cairo dos pés ainda parava no ar, misturado ao murmúrio suave das conversas que ecoavam pelos cantos. As mesas estavam cheias, mas não eram apenas a comida e o ambiente que atraíam as pessoas. Era a calorosa presença que ela e Carlos haviam criado apesar do sucesso inicial, a insegurança ainda a acompanhava. Olhando para os rostos que se divertiam, Raquel se perguntava, e se, no dia seguinte, a magia se desfizesse? E se os sussurros que a assombravam se tornassem verdades consumadas? Assim, ela pegou pedaço de pau quente e levou os lábios, sentindo a crocância e o aroma envolvente. Era momento simples, mas que a fazia lembrar porque havia feito tudo aquilo enquanto servia as mesas, havia uma risadinha de uma mesa distante. Era Luísa, uma senhora que sempre foi pilar da comunidade, e que agora lhe lancava sorrisos encorajadores. Esse pau está maravilhoso, Raquel. Disse Luísa, com o olhar brilhante. Aquela mensagem me atingiu profundamente. Mundo tão crítico, o apoio era como balsamo, curando suas feridas ocultas e transformando suas dúvidas em esperanças. Obrigada, Luísa. Fico feliz que esteja gastando, responde Raquel, tentando esconder o emoco que subia como lava dentro dela. A festa seguia, e, meio a dança das conversas e risos, os alheres duvidosos ainda se faziam presentes. Hamam de estatura alta e olhar cético se interrompu. Você acha que isso é suficiente para sustentar negócio? Pergunto ele, com tom desdenhoso. O fundo de sua frase se parecia como uma lâmina cortante, amparando Raquel de volta ao seu inseguro e de antes os murmúrios de avelio que ao seu redor aumentaram. Mas, em vez de deixar que a frustração tomasse conta, calor se espalhou por seu corpo.
Elo lembro das noites claro planeando, do Cairo do pau, das historias que a cidade guardava, e dos sonhos apertados msu coração. Isso muito mais do que pau, comigo ela, como uma voz firme. A sobre conexo, comunidade e creditor futuro melhor juntos. Naquele instante, algo mudou no ambiente. As voces comunicavam a esse calar, e o olhar cético do homem comigo a se desfazer. E ele a observava com novo respeito. Jovem do ramo de música, que estava por perto, se aproximou. Posso tocar uma música para você? Perguntou, com brilho nos olhos. Raquel sorriu, assentindo. Era gesto simples, mas representava mais do que a palavra de poderia transmitir enquanto a música suave preenchia o ar. Raquel percebeu que as pessoas estavam ouvindo. Não só as palavras, mas a essência do que o pau de comunidade significava. O amor, a união e o acalamento estavam lá, e ela estava determinada a não permitir que os medos aparelhissem dada satisfação broto msu coração, como a promessa de novo amanhecer. Mas, no fundo, o receio de que os desafios não haviam acabado a fazia hesitar. Afinal, a noite ainda não tinha terminado, e uma nova prova aguardava ao virar da esquina. Isso, pensou Raquel, as palavras que cortaram meus sonhos se tornassem a chave para novo caminho? Ele se perguntava isso meio ao concerto quando Carlos se aproximou, e seus olhos comunicaram algo profundo. Precisamos conversar, e ele diz, a sinceridade passada suas palavras. O coração de Raquel disparou. O que poderia ser tão serios? A noite estava apenas começando, mas, começou, novo mistério se desenhava. Carlos puxou Raquel para canto mais silencioso de padaria, longe de música e das conversas animadas. O murmúrio ao fundo parecia se apagar, e sorristaram eles dois, cercados por ar carregado de expectativa e pouco de tensão. Raquel, preciso que você oca comigo e ali, a voz baixa e firme. A expresso de seu rosto não dixava margem para brincadeiras. A alegria que antes pulsava Raquel comigo a se desvanecer, dando lugar a uma ansiedade crescente. Recentemente, recebi uma proposta de investidor. As palavras dele ecoaram diante dela como uma bateria de tambor, martelando a seu coração. Investidor? O que isso significa para nós, para a padaria? O medo a dominava de novo. E ele aceitas? E as coisas mudassem de uma maneira que ela não poderia controlar. Carlos observou a sua expresso com cuidado e continua. E ele está disposto a nos ajudar, a fazer crescer o pau da comunidade ainda mais. Mas para isso, teríamos que abrir mão de pouco de liberdade que temos agora. Aceitar a influência dele significa abrir mão de algumas decisões. Raquel sentiu a angústia misturada com uma expectativa repentina. As imagens de futuro mais amplo, com prateleiras ainda mais cheias e novos sabores invadiram sua mente. Mas e a essência do que estamos criando? O que vai acontecer com a nossa comunidade? O que nos faz únicos? Carlos respirou fundo. Também pensei nisso. Mas pensa nas pessoas que ainda podemos alcançar. Imagina espaço maior, onde podemos realizar eventos, apoiar artistas locais, suavos ser quieto, sabendo de tome ao mesmo tempo, como os estaves convencendo a si mesmo. Podemos ajudar ainda mais. Raquel alhué ao redor, para os rostos que estavam felizes, conversando, partilhando histórias e risadas. O pau da comunidade era mais do que uma padaria, era lar, refugio para aqueles que se sentem sozinhos. E essa proposta a afastas disso? Carlos, não quero que a alma de nossa padaria se perca. O que temos aqui é especial, diz ela, comimoco na voz. Quero que continuemos a crescer, mas não de maneira tradicional. Quero que nosso crescimento seja feito de forma que nunca percamos nossa essência. Ele a encarou, percebendo a verdade suas palavras. Mas a ansiedade estava ali, pulsando.
O futuro era incerto, e aquila deciso padaria mudar tudo. O brilho nos alhas de Carlos mostro que elia entendia. Precisamos de tempo para pensar sobre isso. Antes de tomar qualquer deciso, quero que estejamos alinhados. Essa a verdadeira ajuda vir das pessoas, da comunidade que a gente criou? Raquel sorriu, sorriso esperançoso. Vamos levar isso adiante. Mas tem que ser do nosso jeito. Ouvindo a música e o fundo voltar a subir, el sairão des espaço íntimo. A padaria estava cheia de vida, mas o peso de nova proposta ainda parava entre eles. E final, o que significaria realmente crescer, assim, conforme a festa seguia, Raquel se deixou envolver pelas conversas iriçadas, mas a inquietaco a acompanhava. O que faria se, ao final das contas, o preco do sucesso se tornasse perda do que amava, ela se virou, avastando Luisa e outras pessoas que tornavam a padaria lar. O que será que vai acontecer conosco? Penso, enquanto a música se intensificava. O futuro se desenhava diante dela, e as escalas ficavam mais complexas, como o coração acelerado e a mente cheia de questos. Raquel se perguntou, seria essa uma oportunidade de transformação ou caminho para o precipício? Os dias que se seguirão a conversa na padaria foram preenchidos por uma mistura de animação e preocupação. Raquel acordava todas as manhãs com a imagem do sorriso de Carlos msu rosto, mas logo se lembrava de proposta que parava como uma nuvem sobre eles. O aroma do pau fresco e o barulho das conversas se tornavam balsamo temporário, mas a incerteza persistia na manhã de sexta-feira. Enquanto preparava os croissants, Raquel observou a luz do sol entrar pelas janelas e iluminar a massa dourada que crescia. Pensou como aquele processo de crescimento se assemelhava à jornada de própria padaria. No inicio, tudo era rudimentar, simples, mas honesto. Como passar do tempo, aprenderam a fazer as combinações certas, a acrescentar ingredientes que fizessem o coração dos clientes pulsar. Bom dia, Raquel. A voz animada de Luisa interrompeu seus pensamentos. Estava pensando, e que tal fazermos dia especial? Algo que chain mais a participação da comunidade? A ideia acendeu uma faísca na mente de Raquel. Você tem razão. Podemos fazer uma feira com artistas locais e músicos. E, claro, prepara receitas com ingredientes de nossa região. Isso vai mostrar a todos a nossa essência. Luisa sorriu, e seu entusiasmo era contagiante. Elas concorreram a planejar no auto, rindo e incorporando ideias. No fundo, Raquel se lembra de conversa com Carlos e de sua preocupação. Fazer uma feira era uma maneira de reafirmar o que realmente importava, a ligação com a comunidade. Naquela tarde, Raquel decidiu que era hora de conversar com Carlos novamente. Queria que ele visse que o crescimento poderia vir de dentro, que era possível criar espaço seguro e vibrante sem abrir modo que já tinham construído juntos ao chegar em casa, encontrou Carlos sentado na mesa com uma expressão pensativa. Ele levantou os olhos, cumprimentou-o, mas a atenção ainda estava lá. Oi, amor. Estava pensando sobre o investidor EU também. EU tenho uma ideia. Raquel se animou. E se fizéssemos evento comunitário? Seria uma forma de mostrar que podemos crescer por conta própria. Umas feiras, música, arte dia para celebrar nosso espaço. Carlos algo surpreso. Era uma ideia simples, mas poderosa. Ele sorriu lentamente, e a atenção no ar parecia amenar. Isso pode funcionar. Mas e quanto à proposta? O que fazemos com isso? Vamos mostrar que o pau da comunidade pode crescer sem perder sua essência. Vamos ouvir nosso povo e criar algo que seja verdadeiramente nosso, Raquel respondeu, cheia de convicção. Carlos hesitou por momento, avaliando as implicações. E se precisarmos do apoio do investidor mais adiante? E se EU fazer essa proposta uma prioridade mais tarde? Raquel fez silêncio. Havia muito jogo, e todas as opções pareciam estar em balanço delicado.
Ela queria crear que eles podían revolucionar o negocio de forma autêntica, mas também sabia que Nilson, o investidor, tinha maneiras de fazer com que aceitassem de imediato. E assim o apoio dele fosse, de feito, necessário? Poderiam manter a comunidade unida depois de mudar? À medida que os dois se entreolhavam, uma onda de emoco passava entre eles. Raquel sentia que o vazio do futuro estava começando a tomar forma, mas a sombra de dúvida ainda a perseguia. O que queremos realmente para o nosso futuro, Carlos? Perguntou ela, voz baixa, cheia de expectativa. Eco que ainda estamos tentando descobrir ele respondeu, misto de coragem e incerteza nos olhos. Raquel respirou fundo, cada palavra sua desafiando a dúvida que os cercava. O evento poderia dar uma dirico, mas não havia garantias de a comunidade não quisesse mais a essência que eles tinham? Eles poderiam, sem querer, alimentar a incerteza que rondava sua padaria, enquanto o dia se encerrava, ela se perguntava a cada instante, o que realmente estamos dispostos a sacrificar pela nossa paiseo? O que é mais importante? O sol nasceu tímido no sábado, banhando a cidade suave tom dourado. Raquel acordou com o coração acelerado, sabendo que o dia de feira havia chegado. O evento que poderia ser o divisor de águas para o pau da comunidade estava prestes a começar, e a expectativa fervilhava no ar enquanto se aprentava, os pensamentos de Raquel dancavam entre a animação e a ansiedade. Alvo assim rapidamente no espelho e fez uma promessa silenciosa para a si mesma. Hoje, vou mostrar a Carlos e a todos que podemos fazer isso, murmurou, formando a determinação sua voz chegou a padaria e encontrou Luisa organizando as últimas coisas. As mesas estavam decoradas com toalhas coloridas e os aromas dos pés frescos misturavam-se com o cairo d'água do café que começava a ser servido. Músicos afinavam seus instrumentos ao fundo, e pequenas barracas de artistas locais se montavam tímidas, esperando pela multidão. Raquel, tudo está lindo. Luisa exclamou, enquanto ajustava alguns detalhes na decoração. Also quanta gente já está chegando. Raquel sorriu, mas o nervosismo ainda parava dentro dela. A ideia de que as pessoas pudessem se afastar da essência do que criaram juntas continuava a assombrá-la por momento, ela se perdeu em seus pensamentos. E se a essência do pau da comunidade se apagasse com o crescimento? E se o apoio de Nilson fosse uma única forma de sobreviver, Carlos apareceu, passando-a de volta à realidade. Você está maravilhosa. Diz, envolvidos por sorriso caloroso. Raquel sentiu arrepio subir pela espinha. O que você acha? Está tudo pronto? Tudo estava perfeito, mas peso interno se mantinha. Estamos prontos, sim, mas o que se não der certo? A pergunta escapulia de sua boca antes que ela pensasse. Carlos franziu a sobrancelha, contemplando a Raquel. Precisamos acreditar no que estamos fazendo. Você trou todos esses artistas e a comunidade para cá. Eles querem fazer parte disso. A música começou a ecor pelo ar, e grupo de crianças começou a dançar volta de mesa de doces. Raquel observou e sentiu seu coração aquecer. Pequeno momento de alegria, talvez sinal de que a essência ainda estava viva entre eles. As horas passaram, e o movimento na padaria foi crescendo. Sorrisos, conversas e risadas cercavam o ambiente. As pessoas que vinham, além de comprar pão, buscavam conexo, uma troca de olhares, uma canção tocada grupo, uma receita compartilhada. Mas quando Raquel avestiu Nilson na entrada, com seus trajes impecáveis de olhar certeiro, o ambiente seu redor parecia congelar. Ele estava ali, e como ele, atenta que o de estabilidade e o medo de mudança. Raquel sentiu uma onda de ansiedade. Carlos, ele está aqui, sussurrou, o som que se perdendo na música. Deixo isso comigo, Carlos respondeu, mas a preocupação nos olhos dele era visível. Raquel sabia que a conversa com o investidor estava prestes a acontecer. A tensão no ar era palpável enquanto mediava entre alegria e ansiedade. Uma pergunta crucial atravessou a mente de Raquel. Estamos prontos para nos comprometer com o que realmente acreditamos, ou vamos ceder a o que nos parece mais seguro?
O evento proseguia e o redor della, mas cada riso, cada cansao, estava sendo ofuscado pela presença de Nilsson. Raquel viu dilemma emocional, o que significaria abrir a padaria para os novos desafios sem perder sua essência, e, quando a música atingiu seu climax, repique de conversa interrompu seus pensamentos. Carlos se aproximou, a expresso dele era misto de determinação e nervosismo. Precisamos falar com ele, Raquel. Agora. Ela hesitou, sentindo o peso do momento. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo. E, como coração acelerado, se perguntou. Seremos capazes de manter nossa essência nesse novo caminho? O que eles estavam prestes a decidir poderia definir não só o futuro de padaria, mas o deles como casal. E a verdadeira pergunta parava no ar, onde iriam para proteger aquilo que realmente amavam? Raquel respirou fundo, o cairo de pau fresco inundando suas narinas e confundindo sua mente. O tumulto do entorno se tornava amico distante, enquanto a figura de Nilsson avancava sua dirico. Ela sentia que o mundo havia se reduzido a aquele instante, a sua história pendia na balanca entre o sonho e a realidade. Carlos apuxou levemente pelo braço, a expresso dele era clara, era hora de agir. Vamos, não podemos perder essa oportunidade, ele diz, mas suas palavras pareciam passadas, quase como chamado a destino incerto, conforme se aproximavam, o olhar persuasivo de Nilsson parecia envolver-se uma rede invisível. Ele sorriu, mas Raquel não conseguia se deixar levar. Olá, passou. Que evento maravilhoso. Disse-lhe, como as estives medindo cada palavra como preciso de advogado. E tu aqui para ajudar. Precisamos conversar sobre o que isso realmente significa para nós, Raquel respondeu, tentando demonstrar firmeza apesar de insegurança que a cercava. Nilsson arqueou uma sobrancelha, admirando o paiseo dela. É exatamente isso que está propondo, levar o pau da comunidade para o próximo nível. Imagine só quantas vidas poderíamos tocar, quantas famílias poderão se beneficiar. Vocês não perderão a essência, mas sim crescerão com ela. Dentro de Raquel, turbilhão de emoções lutava para se manifestar. A ideia de tocar mais vidas era tentadora, sim. Ela pensou nas noites longas à beira do fogo, nas recetas passadas de geração, nas mãos calajadas que moldam cada pau como se fosse uma obra de arte. Mas o que custaria essa expansão? O que seria sacrificado, Carlos, percebendo sua hesitação, se pôs à frente. Precisamos entender como isso afetará nossa comunidade. Não podemos deixar que o lucro nos faça esquecer de por que comunicamos tudo isso. De repente, a música ao fundo mudou. Uma canção conhecida começava a tocar, e as pessoas mais próximas se uniram em coro. Risos e alheres caios de amor preenchiam o espaço. Raquel sentiu seu coração acelerar. Era uma lembrança vívida do impacto que o pau da comunidade tinha em suas vidas. Não eram apenas receitas, eram memórias e conexos. Nilsson parecia percorrer a sala com seu olhar, detectando a dúvida no ar podemos fazer investimento que não comprometerá a essência. Está falando de uma promessa de parceria. Vamos expandir a projeção, abrir novas frentes e, ainda assim, manter o espírito comunitário. Mas antes que Raquel pudesse responder, uma senhora com sorriso radiante se aproximou. Desculpe interromper, mas vocês conseguirão algo incrível aqui. O pau da comunidade me ajudou a enfrentar momentos difíceis e agora trou minha família toda para celebrar. Não dixem que nada muda isso. As palavras de mulher reverberaram em Raquel. Ali estava a resposta que ela temia, mas que precisava ouvir. O sorriso sincero da senhora refletia a luz que ela nunca poderia deixar apagar. Eu não quero abrir mão das nossas raízes, Raquel murmurou, sentindo a verdade surgir dentro dela. Cada palavra revelou o que havia guardado por tanto tempo. Carlos segurou sua mão, o calor do toque solidificando sua determinação. Então vamos lutar por isso.
Mas timos que decidir juntos o caminho que queremos trilhar. Nilsson, percebendo a firmeza deles, teve os primeros sinais de hesitação. Entendo sua preocupação. Mas precisamos ser realistas. A mudança é inevitável. Raquel se sente dividida, peso a assessor que este era o momento decisivo. O futuro de padaria e o que ela realmente queria prevaleceria, enquanto as voces entrelacavam uma nova canção, ela sabia que uma escala estava prestes a ser feita e com ela, o destino de todos os redor. E assim a mudança que precisamos for antes de tudo interna? Pensou intensamente. O dilema passava no ar, e assim o coração pulsava como a urgência de deciso ela algunos alhos de Carlos, buscando sinal. Estariam preparados para enfrentar a verdade do que realmente amar? Raquel hesitou, o olhar fixo Carlos, que parecia ler sua mente. O expresso dele era suave, mas a intensidade de sua presença a encorajava. O que fazer agora? Essa troca silenciosa entre eles era apoio maior do que qualquer palavra. Raquel, você pode analisar tudo isso de jeito diferente, Carlos sussurrou. E se Nilsson estiver certo sobre o poder que temos de ajudar mais pessoas? Neo precisamos sacrificar o que somos, mas podemos construir algo maior. Ela respira fundo, sentindo o cairo foras do pau que ecoava ao redor, quase como lembrete de tudo o que representava. Mas a que custo? Essa pergunta parecia ecoar na sua mente enquanto observava a reação das pessoas próximas. Aquela senhora que havia falado tinha sentimento profundo de familiaridade, de comunidade. Ela viu outros rostos, alguns que acreditavam no pau de comunidade como abrigo, refugio. Nilsson, percebendo o clima tenso, se aproximou ainda mais. Vamos pensar juntos. Uma expansão neo significa deixar a essência para trás. Pensam nos pequenos empresários, nas famílias que dependem de vocês. A oportunidade está aqui, e vocês são os que têm o poder de moldar esse futuro. As palavras dele eram como uma melodia envolvente, mas Raquel sentia que havia uma nota dissonante no fundo. A essência que Nilsson prometia proteger parecia pouco mais distante agora. Carlos apertou a mão dela novamente. A essência é o que faz cada pauta alma, Raquel. A gente não pode perder isso. Sorrindo com tenura, Raquel alhou ao redor. As pessoas dançavam, cantavam, compartilhavam histórias. O pau de comunidade era mais do que uma simples padaria, era ponto de conexão. Era o lugar onde sorrisos eram cultivados junto com as massas. O que me faz perguntar como podemos crescer sem nos perder, Raquel finalmente diz, suas ideias se organizando lentamente. Como acostumar mais pessoas a isso sem mudar quem somos? Uma luz pisco no olhar de Nilsson. É exatamente isso que quero discutir. Podemos criar modelo que mantenha suas tradições e ao mesmo tempo, inclua novas práticas. A inovação pode vir como respeito por suas raízes. Raquel sentiu calor no coração. A ideia de inovação neo parecia tão amiacadora assim. Ok, no fundo, esse o coração desejava? Uma voz interna sussurrava, e se pudéssemos fazer isso juntos, com amor e transparência? Carlos iria apoiar suas ideias, ela tinha certeza. A união deles poderia desenhar novo caminho, talvez que ainda respitas tudo o que já conquistaram. Mas isso precisa ser uma decisão coletiva, ponderou, alhando volta antes que pudesse continuar, uma nova onda de pessoas se aproximou. Uma jovem com filhos embrecos, homem com sorriso aberto e orgulho visível. Vocês são inspiração para nós. Neo dixem que possam mudar algo tão bonito, disso homem, e sua voz reza forte entre os outros, Raquel e Carlos trocaram olhar cúmplice. Sabiam que a voz do povo era poderosa. No entanto, a incerteza parava no ar, como uma lei prestes a ser escrita. Enquanto os risos ecoavam, Raquel sentiu como se estivesse à beira de uma nova transformação. No entanto,
que ela neo percebiu era que a verdadeira mudança poderia começar dentro dela mesmo antes que uma decisão fosse tomada. E a verdadeira luta neo fosse contra Nilsson, mas sim dentro de si mesma? O que aconteceria se ela tomasse coragem e se abrisse para o que esse futuro poderia significar? O som de música envolve seus pensamentos, e antes que pudesse concluir, uma frase atingiu como raio, está pronta para lutar pelo que amo, mas quem realmente sou dentro disso tudo? Raquel alhue o reter, observando a alegria que aquecia as paredes do pau de comunidade. Os sorrisos, as conversas animadas, o toque especial que o pau exalava, tudo isso a fez perceber que a sua jornada sempre teve propósito muito maior do que apenas abrir uma padaria. Era sobre criar lar, refugio, espaço onde as pessoas pudessem compartilhar seus sonhos e desafios. A música envolvia cada canto, e elevava as expressões iluminadas de seus vizinhos e amigos. Ali estava a essência do que sempre quis. E, de repente, uma onda de coragem subiu seu peito. E esse lutar pelo que considerou certo? Pensou. A verdade era que, mais do que aceitar uma proposta, Raquel queria fazer de sua padaria uma fortaleza de união, como coração pulsante, tomou uma decisão. Carlos, ela comunicou, a voz firme. Podemos crescer, mas precisamos manter a nossa essência intacta. Não vou abrir mão do que construímos aqui. Nossos valores, nossos leicos, tudo isso precisa ser o alicerce de nossa expansão. Carlos olhou para ela. Os alhas brilhando com orgulho. Essa é a Raquel que conheço. Juntos, podemos fazer isso. Nesse momento, a senhora que havia falado antes se aproximou. Vocês têm algo especial aqui. Demos moradores a chance de sonhar e participar. Estaremos com vocês. Suas palavras ecoaram, e uma onda de apoio cômico a subir entre os presentes. Raquel viu outros amigos se aproximando, cada trazendo palavras de encorajamento. Estamos juntos nessa. A essência que vocês criaram é o que nos faz voltar. Estamos prontos para apoiar essa nova fase. O clima mudou instantaneamente. Raquel sentiu uma energia nova pulsando a seu redor. E, naquele instante, ela compreendeu que a força estava na comunidade, que a salvação do pau da comunidade partia do amor que cultivavam juntos. Nilsson, ao perceber o movimento, tentou recuperar o controle. Entendo o valor da comunidade, mas investimento é necessário para garantir seu crescimento, para que todos, inclusive vocês, se beneficiem. E ele ainda tentava se firmar. Nilsson, é exatamente isso que estamos tentando explicar. O crescimento não pode ser compromisso como lucro a qualquer custo. Queremos abrir portas, mas não perderemos nossa identidade. O pau da comunidade sobre todos nós, e juntos, nos podemos moldar isso. Raquel diz, a sua confiança agora florescendo. As palavras dela arrebataram a sala. A verdadeira mensagem cômico a se espalhar. As pessoas levantaram suas vozes, se unindo a Raquel. O que queremos a nossa comunidade primeiro lugar. Gritaram sonos. Nilsson ficou silencio, novo respeito iluminando seus olhos. Se assim, talvez possamos discutir modelo colaborativo. MKEU passa ajudar, mas sem comprometer os valores que vocês defendem. Raquel sentiu alívio e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade ser de suas costas. A mudança que precisava viria, mas seria do jeito deles. Novo caminho surgia, e não era potado por dúvidas, mas pela força de comunidade. Como cadamos unindo a casa, asseguraram que o pau da comunidade continuaria a ser espaço de conexão e amor, e ao mesmo tempo, olhar para todos que ali chegassem. O legado de Raquel se tornaria símbolo não apenas de sua força, mas de força de todos. Com lágrimas nos olhos, ela olhou para Carlos e, juntos, sentiram que o sonho finalmente se tornava realidade. Estamos apenas começando, ela diz, com sorriso radiante. Enquanto os aplausos cresciam ao fundo, a realização de que eram parte de algo maior transcendeu cada membro da comunidade. O pau da comunidade não era apenas negócio,
era a movimento agora, você precisa seguir. Subscreva imediatamente ao canal para não perder as próximas histórias exclusivas que prometemos emocionar e transformar a sua vida. Deixa-o seu like agora, isso alimenta o algoritmo e nos ajuda a chegar a mais pessoas. Comente suas ricos e sentimentos sobre essa incrível conclusão, e por último, mas não menos importante, compartilhe instantaneamente este video com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Você é parte dessa jornada e a sua vos importa. Não deixo para depois.